Hello everyone, welcome back once again for the single entry system of accounting. Today we will learn about endorsement of bills receivables. There are so many transactions related to bills receivable, bills payables, debtors as well as creditors. So today our main focus is on the transactions related to bills payable, bills receivables and the endorsement of receivables and bills payables. So what we have learned till today is the conversion of single entry into double entry. આપણે જે શીખ્યા છીએ, the most important part is to convert single entry into double entry to get some result. We have to prepare trading account, profit and loss account and balance sheet. આ ત્રણ અકાઉન્ટ તૈયાર કરવાના છે અને આ ત્રણ અકાઉન્ટ તૈયાર કરવા માટે આપણે જે ઇનકમ્પ્લીટ સેટ્સ ઓફ અકાઉન્ટ્સ છે એને કમ્પ્લીટ સેટ્સ ઓફ અકાઉન્ટ્સમાં કન્વર્ટ કરવાના છે. તો જે આ ઇનકમ્પ્લીટને કમ્પ્લીટમાં આપણે કન્વર્ટ કરીશું, that is known as conversion of single entry into double entry. So for converting, we have to prepare opening balance sheet to find out opening capital. We have to prepare cash book. We have to prepare debtors and creditors account. We have to prepare bills receivable and bills payable account if required. मतलब अगर ट्रांजेक्शन्स કંઈક આપેલા છે bills receivable અને bills payable ના, તો આપણે અકાઉન્ટ તૈયાર કરીશું. Then we'll prepare trading account, profit and loss account and balance sheet. આજનું જે આપણું સેશન્સ છે that is based on endorsement of bills receivables and bills payables. Look at here. So when bills receivable received from debtors, the entry would be bills receivables account debited to debtors account. નોર્મલી જ્યારે આપણે બિલ્સ રિસીવેબલ્સ અકાઉન્ટ તૈયાર કરીશું ત્યારે આ અમાઉન્ટ આપણે શોધવાની હશે. કેશ રિસીવ્ડ ફ્રોમ બિલ્સ રિસીવેબલ્સ આપેલું હશે. વી હેવ ટુ ફાઇન્ડ આઉટ ધીસ. તો જે ડેબિટ સાઇડ બેલેન્સ મળશે ઇન બિલ્સ રિસીવેબલ્સ અકાઉન્ટ, that is transferred to, that is credited to debtors account. This is bills received from debtors. Now if bills received from debtors, now it is dishonored. मतलब बिल आपने મળે છે અને ડ્યુ ડેટ પર એ ડિસઓનર થાય છે. સો રિવર્સ એન્ટ્રી ઇઝ ટુ બી પાસ. ડેટર્સ અકાઉન્ટ ડેબિટેડ ટુ બિલ્સ રિસીવેબલ્સ અકાઉન્ટ. સો ઇફ બિલ્સ રિસીવેબલ આર એક્સેપ્ટેડ, રિસીવ્ડ, બિલ્સ રિસીવેબલ ટુ ડેટર્સ. ઇફ ડિસઓનર્ડ, debtors to bills receivable. Bills receivable endorsed to creditors. Bills receivable endorsed to creditors. मतलब debtors પાસેથી bills receivable મળે છે અને એ bills receivable આપણે creditorsને ચૂકવવા માટે પે કરીએ છીએ. So there is reduction in creditors. So creditors account debited to bills receivables. Debtors પાસેથી મળ્યા છે એ આપણે bills creditorsને આપીએ છીએ. હવે ક્રેડિટર્સ પાસે બિલ્સ ડિસઓનર થાય છે. બિલ્સ રિસીવેબલ એન્ડોર્સ ટુ ક્રેડિટર્સ, નાઉ ડિસઓનર્ડ. સો ધી એન્ટ્રી ઇઝ ડેટર્સ અકાઉન્ટ ડેબિટેડ ટુ ક્રેડિટર્સ અકાઉન્ટ. નો ઇફેક્ટ ઇન બિલ્સ રિસીવેબલ્સ. ડેટર્સ પાસેથી આપણે લીધા, પછી ક્રેડિટર્સને આપ્યા. હવે જો ક્રેડિટર્સ પાસે એ ડિસઓનર થાય તો શું થશે? ડેટર્સ અકાઉન્ટ ડેબિટેડ ટુ ક્રેડિટર્સ અકાઉન્ટ. Moving further, bills payable accepted by creditors. Creditors account debited to bills payables account. If it is dishonored, then reverse entry. Bills payables account debited to creditors account. ખાસ ધ્યાન આપવાનું છે. In this chapter, we have to give posting effect of all these transactions. આપણે જે બધા ટ્રાન્ઝેક્શનનો અત્યારે ડિસ્કશન કરીએ છીએ આ બધાનું આપણે પોસ્ટિંગ કરવાનું છે. વોટ વી હેવ ટુ ડુ, આપણે ટ્રાન્ઝેક્શન આપેલું હશે એનું આપણે રેસ્પેક્ટેડ અકાઉન્ટમાં, જેનું રેસ્પેક્ટિવ અકાઉન્ટ હશે એમાં આપણે એનું પોસ્ટિંગ કરવાનું છે. ઇફ બેડ ડેબ્ટ્સ રિકવર્ડ ડ્યુરિંગ ધ યર, ઇટ ઇઝ કેશ એન્ડ બેંક અકાઉન્ટ ડેબિટેડ ટુ બેડ ડેબ્ટ્સ રિકવર્ડ અકાઉન્ટ. નો ઇફેક્ટ ઇન ડેટર્સ અકાઉન્ટ. બહુ રેર કેસમાં ટ્રાન્ઝેક્શન આપેલું હશે, બટ ઇફ ઇટ ઇઝ ગિવન, then we have cash and bank account debited as we are receiving some amount. So cash is in, cash and bank account debited to bad debts recovered account. So bills receivable received, bills receivable dishonored, bills receivable received
endorsed to creditors, now dishonored. Bills payable accepted, bills payable dishonored. 6 ટ્રાન્ઝેક્શન એ અને એક bad debts recovered. Clear? Look at the little practical example. આપણે એકદમ બેઝિક પ્રેક્ટિકલ એક્ઝામ્પલ કરીશું. એના પહેલા points to remember. New bad debts are to be added in old bad debts in profit and loss account and deduct from debtors in balance sheet. તો આ points શેના છે? The important points we need to remember for preparation of trading and profit and loss account and balance sheet. If new bad debt reserve is to be calculated, it should be posted on debit side of profit and loss and deduct from debtors in balance sheet after deducting new bad debts. આપણે એક પ્રેક્ટિકલ એક્ઝામ્પલ કરીશું, એમાં આની ઇફેક્ટ આપીશું. Interest on capital is to be calculated on opening capital. Treat it as an expenses and transfer to debit side of profit and loss account and add in capital in balance sheet. Clear? આની ઇફેક્ટ આપણે આગળના સેશન જ્યારે કરીશું ત્યારે આપણે પ્રેક્ટિકલ એક્ઝામ્પલ કરીશું, એમાં આપીશું. Let's do one practical example. Give the journal entries for the following transaction regarding conversion of single entry into double entry. આપણે શું કરવાનું છે? સિંગલ એન્ટ્રીને ડબલ એન્ટ્રીમાં કન્વર્ટ કરવાનું છે. તો શું ઇફેક્ટ આપીશું? Bills receivable of ₹1,000 received from debtors is now endorsed to creditors. હવે જો bills receivable રિસીવ થયા હોય તો bills receivable account debited to debtors account. Clear? But if bills receivable received from debtors is now endorsed to creditors, so creditors account debited to bills receivables account. Bills of ₹8,000 endorsed to creditors, now dishonored. Debtors account debited to creditors. Bills payable of ₹3,500 accepted is now dishonored. Look at the effect. Bills receivable of ₹10,000 received from debtors is now endorsed to creditors. See here, creditors account debited to bills receivables account. Second, ₹8,000 bill endorsed to creditors, now dishonored. હવે જ્યારે એન્ડોર્સમેન્ટ થયું હશે, bills receivable endorsed to creditors, આપણી પાસે એન્ટ્રી શું હશે? Creditors account debited to bills receivables. But if these bills are dishonored, તો આપણી bills receivable endorse વાળી એન્ટ્રી આવશે નહીં. ડાયરેક્ટલી debtors account debited to creditors account directly. Last, a bills payable of ₹3,500 accepted is now dishonored. If accepted is there, creditors account debited to bills payable. But if that bills payable accepted are dishonored, bills payables account debited to creditors account. मतलब bills payable ने debit side, creditors account मा credit side. Is that clear? So mainly we have 6 entries. Bills receivable received from debtors, bills receivable received from debtors, now dishonored. Bills receivable endorsed to creditors, bills receivable endorsed to creditors and now dishonored. Bills payable accepted from creditors and bills payable dishonored. Clear? In the next session, we will do full length practical example of conversion of single entry into double entry system, where we will prepare trading account, profit and loss account and balance sheet. Till that, thank you very much. Have a good day. Jai Hind, Jai Bharat.